Prisons, retired Brigadier John Warioba, Deputy Governor, mbunge wa Mwea, MCS, my colleagues, other colleagues from the ministry, the Secretary for Probation and After-Care Services, senior officers from the Kenya Prisons, na wenzetu ambao ni inmates wa jela hili la Mwea. Naomba niwasalimie tena mjamboni. Nimefurahi kufika hapa siku ya leo, na niko hapa kwa niaba ya serikali ya Kenya, na naleta salamu za sisi zote ambao tuko kule nje, ikiwemo salamu za Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Umepokea? Nimemwambia nitakuja hapa, akaniambia nikifika hapa niwasalimie officers wetu wote na inmates wale wako hapa, prisoners, remandees wote, staff. Niwaambie ya kwamba serikali ambayo anaongoza itachukua swala la marekebisho na uboreshaji wa vifaa na mandhari ya magereza kama kipaumbele. The government will take up the reforms that we so desperately require in our prisons and correctional services, correctional facilities, because for a long time kumekuwa na uzoroteshaji ama uzoroteaji wa maneno ya vifaa vyenu na hali yenu ya makazi. Kama mnavyojua, wakati Mheshimiwa Rais alichaguliwa, alikula kiapo tarehe 13 mwezi wa Septemba mwaka uliopita, na wakati alikuwa akiomba kura hata hapa Kirinyaga, alisema akichaguliwa kama rais ataanzisha marekebisho ya uboreshaji wa idara ya usalama wa ndani, ikiwemo idara ya polisi na idara ya magereza. Na alisema kwamba ataanza jopo kazi maalum la kushughulikia hayo marekebisho katika muda wa siku 100. Rais alitekeleza hiyo ahadi, na mnamo tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka huo wa 22 ameteua jopo kazi ambalo linaongozwa na jaji mstaafu David Maraga, na jopo kazi hilo kazi yake ni kushughulikia marekebisho katika idara ya polisi na idara ya magereza. Vile vile ningetaka kuwajulisha ya kwamba kazi hiyo ya jopo kazi la jaji Maraga iko karibu kukamilisha, na katika mapendekezo ambayo tunangojea ni vile tunaweza kuboresha hali ya wafungwa na hali ya maofisa wetu ambao wanasimamia wafungwa, ili magereza yawe mahali pasafi na mahali ambapo wale walio pale wakiwemo wafungwa na pia maofisa wetu wanaishi katika maisha ya ubinadamu na pia maisha ambayo yanapatia hao hadhi ambayo wanastahili kikatiba na kulingana na haki za kibinadamu. Therefore, I'm pleased to announce that the
task force on the reforms in the National Police Service and the Kenya Prison Service, including the welfare of remandees and prisoners. That task force is concluding its work. It will be submitting its recommendations to the President later this month. And I am sure we will pick on those recommendations and implement all of them to make sure that both our officers in the Kenya Prison Service, those of us who are remandees or prisoners, have better facilities and live in a better environment to ensure that our correctional services help us to rehabilitate offenders and also to keep them in good shape, in readiness for reintegration with the rest of the society. Vile vile nimekuja hapa kujiangalilia hali ilivyo hapa, hata kama tunangojea mambo ya jopo kazi ambayo nimesema linakamilisha kazi yake na ripoti yake. Na nimeona ya kwamba kuna mahitaji makubwa ya vifaa hapa. Nataka nishukuru katibu wangu wa magereza Mary, na vile vile kamishna mkuu wa magereza Brigedia Warioba, kwa sababu wamejitahidi vilivyo kuhakikisha kuna mambo ambayo tunaweza kufanya hata kama tunangojea maneno ya ripoti ya jopo kazi, ili kuhakikisha kwamba maslahi yenu ni maslahi bora. Nimpongeze sana PS na pia Commissioner General, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba si vizuri wafungwa wetu na wale wako rumande kulala katika hali mbaya, na kwa hivyo tumeanza mpango wa kuhakikisha kila mfungwa katika taifa letu la Kenya lazima awe na kitanda na awe na matress yake. So I'm depending on you, PS and CGP, to spearhead that process to make sure that we succeed. The government will partner with the private sector and well-wishers to ensure that in the next few months, every prisoner in this country will have one bed, one mattress, one prisoner. Vile vile mkiwa hapa mmejifunza na mnafunzwa mambo mengi, kurekebisha tabia na kujifundisha utaalamu ambao mtatumia siku ile mtatoka hapa gerezani. Lakini nimeona vifaa vyenu vya kujifunza taaluma, vifaa viko chini kidogo. The workshop is in very bad shape, to say the least. And for that reason, I want to announce that we will be providing Mwea Prison and other prisons across the country with modern workshop equipment to the tune of 1 billion shillings to make sure that our prisons becomes a place for rehabilitation, empowerment, and preparation of our people who are in prison for reintegration to become useful members of society when they are out of prison. Kwa hivyo tutawapatia vifaa. Nimeona hapa ndio ile vitu ilipotea kabisa, haipatikani, kumbe ilibaki hapa prison. Sijui square, sijui rada, sijui nini, mambo ile ya Vasco da Gama nimeikuta hapa kwa prison. Sikuwa najua. You know, carpentry has moved on. You know, carpenters now are using computers to make furniture, isn't it? And for our prison industries to be
first of all, a training center for our inmates. And secondly, for the prison industry to generate enough income to improve the general physical facilities in prisons, we must have modern workshops, because I have seen if you just get good equipment, you have good staff who are training you here, you have good skills, and if you get good equipment, you can make furniture that can compete even with the furniture imported from Malaysia. Si ni kweli? Kwa hivyo tutawapatia vifaa. Kwa hivyo wakati nitakuja hapa siku hiyo ingine, nitakuja kuleta vifaa vya workshop ili tuwe na modern workshop ya kutusaidia katika idara yetu ya magereza kurekebisha wafungwa, kuwapatia taaluma na pia kututafutia pesa ya kujenga vifaa ama facilities ambao tunahitaji hapa. Nimeona vile vile uniform yenu si nzuri. Na mimi siwezi ngojea task force iniambie ninunue uniform na naona uniform imechakaa. Kwa hivyo kama vile PS ameomba na Commissioner General vile vile, mimi naenda kutafuta pesa. Lazima kila mfungwa katika Jamhuri ya Kenya awe na uniform 2 mpya. Ndio usikae na nguo moja miaka 3 imechakara, sio hiyo hailinganishi na hadhi ya ubinadamu. So make sure you have new uniforms. I will go and look for the money and make sure that we make sure we kit every prisoner with the new uniforms, 2 pairs, so that they can change. Vile vile kuna uniform ya staff. Vile vile sema tuboreshe pia au staff wetu ndio wang'are vizuri, ili hiwe mahali pazuri, sababu jela sio jehanamu. Jela sio jehanamu. Jela ni mahali pa marekebisho. Na sisi zote, hata wale tuko pande hii, hakuna mtu hajafanya makosa. Kuna mtu hajafanya makosa? Ni vile wengine wanafanya makosa ambaye ni kinyume na sheria na wanapaswa kwenda jela. Wengine tumefanya makosa madogo which are not necessarily criminal activities, but ni makosa. Ndiposa Mwenyezi Mungu amesema, all have sinned and fallen short of the glory of God, isn't it? Si namna hiyo? Kwa hivyo sisi zote ni watu wa kufanya makosa. Asiyefanya makosa peke yake ni Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo jela sio jehanamu. Prison is not hell. In fact, watu wengi hata katika maandiko matakatifu wamekuwa jela na ni watu ya Mungu, watu wazuri. Si ni kweli? Paka Biblia inasema vile siku hiyo tutaulizwa, mimi nilikuwa jela, hamukuja kuniangalia. Si ni kweli? Sisi tuko na bahati tumefika hapa leo kuangalia. Kwa sababu maandiko yanatuambia tukitazama na kuangalia na kuenda kutembelea walio jela, tunatembelea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jela sio mahali pabaya, ni mahali pa marekebisho. Na nikiangalia naona wale wengi hapa ni vijana. Wazee ni wachache sana. Wale wengi ni vijana miaka 20, miaka 30. Taifa hili linahitaji mchango wenu katika kukuza uchumi wetu. We are looking forward to you leaving prison at the appropriate time to join your brothers and sisters out there and contribute to the development of our nation. Vile vile niseme ya kwamba kuna shida ya nafasi ndogo katika magereza yetu, na tunajitahidi kupunguza msongamano katika jela zetu na magereza yetu, na ili
wale ambao wako rumande wanangojea kesi zao wasichukue muda mrefu sana. Tunaongea idara ya mashtaka ya umma ili tuhakikishe ya kwamba mtu akai rumande kwa muda mrefu. Vile vile wafungwa ambao wako na makosa madogo madogo hakuna haja kurudikana katika jela. Tunataka wapewe bond, wafanye suspended sentences, wafanye community service huko nje, waende wafieke kwa chief, wafieke kwa DO, na hiyo ni punishment ya kutosha kwa sababu makosa ni kidogo. Makosa ingine ni kidogo, unaenda tu tunakuambia judge anasema miezi 3 kila siku enda pale tengeneza fieka hapo kwa sub chief. Si ndio? Si utarekebisha? Si utarekebisha ile makosa ulikuwa umefanya? Kwa hivyo lazima PS na Commissioner General, we must decongest the prisons in our country. We must. We cannot have this, what we are having is disastrous because we have almost double the capacity that our prisons are supposed to hold. And it's not fair. We are even overloading our officers, and you can see even the facilities are not very good. Therefore, we must go out of our way, and I want to assure you of my total support, PS and Commissioner General, to make sure that we engage with the judiciary and the other stakeholders in the justice, administration of justice, to make sure that we reduce the congestion in prisons by 50%. Vile vile sheria zetu ni sheria za zamani. Kwa hivyo tumeanzisha utaratibu wa kurekebisha sheria zinazohusu jela na maneno ya vituo vingine vya urekebishaji tabia. Therefore, we have initiated and drafted a new correctional services policy for our country. It is waiting cabinet approval. In another 1 month or so, we'll have a new modern correctional services policy for the Republic of Kenya. A policy that will look at our correctional facilities as places of rehabilitation of offenders and supporting them to reintegrate back to society. At the same time, we are going in the next 3 months to review the Prisons Act, Cap 90. We'll also review Cap 91, 92, that is the Boston Institutions Act, and the Probation Act, to make sure that we modernize our correctional services to be relevant to the 21st century. Ile sheria tuko nayo ni ya zamani. Hiyo Prisons Act Cap 90 ni ya zamani. It's been amended here and there, but it's still old. Boston Institutions Act is old. The Probation Act is old. In fact, if there is a department we need to work on, PS, it is probation and aftercare services. That department is not doing very well, and we need to do whatever it takes to have a modern probation and aftercare services department to make sure that it resonates with our modern requirements as a country. And Secretary, through the PS, make sure that you bring me proposals so that I can support you even at cabinet level to make sure that we modernize our probation and aftercare services, so that when you leave prison, for example, we should follow you up, make sure you are settled back at home, prepare your people to receive you, and even give you some startup capital so that you can start a new life. Mumeomba mambo ingine, kuna mambo mmesema hapa ya kwamba musaidiwe, but before I respond to those issues,
there's another policy measure that we want to take, again, to improve prison facilities and prison services, and that is the mechanization of the prison farms. Most of our prisons have enough land. Most of that land is arable. I'm told, say 22,000. How much do we have of arable land? How much acres of arable land? Countrywide? Yes. 9,000 acres. That is a huge land. Here I'm told of 301 acres for this prison. And that is a huge land that can feed everybody here, feed other prisons, and also we can even produce food for the country to make sure that we improve on our national food security. The President has therefore directed that we mechanize all our farms, and therefore in the course of this year, we are going to mechanize all our prison farms that are arable across the country with new equipment, including tractors, combined harvesters, and depending on the crops, different agricultural implements and equipment and farm inputs to make sure that we modernize the productivity of our prison farms. And that is going to cost the government 2 billion shillings across the country. And on the issue of decongestion, I mentioned about the judiciary, suspended sentences, and community service. But I also should emphasize on ADR, alternative dispute resolution, as requested by the MP for Mwea and the PS. We want to encourage alternative dispute resolution. Ndio kesi zingine zisiende kotini, watu wasikizane. Kama umekosea mtu, msikizane, muandikanie vile mtamalizana kesi zenu, mumalizie huko badala ya kukuja na kurudikana hapa mahakamani. Vile vile rais ameamuru ya kwamba kama njia moja ya kupunguza mrundikano wa wafungwa katika magereza yetu, ni lazima tutumie ule utaratibu ambao unaitwa presidential pardon ama msamaha wa rais, na ameagiza kamati ambayo ni kamati ya inaitwaje, the Committee of Mercy. What is mercy in Kiswahili? Kamati ya msamaha ama huruma. Sasa hiyo kamati rais ameamrisha tuhakikishe tuko na watu wa kutosha, na sitaki kusema sasa, lakini utasikia katika miezi michache Mheshimiwa Rais atatangaza idadi kubwa ya wale ambao wataachiliwa katika miezi. Ni vizuri kuweka tabia mzuri, kwa sababu opportunity ama nafasi kama hii ikikuja, bila shaka unakuwa katika huo mpango. Kwa hivyo in a matter of a few years we are going to have very, very habitable prisons, comfortable areas where we concentrate on rehabilitating and bringing in discipline on you as opposed to punishing you and putting you to live under stressful conditions. Nimeona some of your facilities here, I can't imagine that these are our facilities. It should not be like this. This is right. This is not right. It is wrong. It is actually wrong. So we'll go all the way to make sure that we correct some of these problems. Judicial visits. Nimeuliza mambo ya judicial visits. Nitaongea na Jaji Mkuu. I think she's out of the country at the moment, but I will look for her in the course of the next week so that we can have that request processed. Vile vile mumesema mambo ya court users committees. I think that's the same process. That is something that I want to discuss with the CJ when she returns to the country. Mumeuliza lunch, wale ambao wanaenda katika mentions cases, mumeuliza lunch na pia kuruhusiwa
kuongea na familia. I don't see anything wrong with talking to members of your family. The only challenge I know with Commissioner General PS, maybe the budget may not be enough to give you lunch. And what I'm being told by both the PS and the Commissioner General is that the budget constraint is a lot, that not only, it's not just you who do not get lunch, even our officers don't get lunch. So it's a big problem. It is unfair. I think it's not right. I am therefore going to look for money to make sure that effective next month, every inmate and every officer attending court has both lunch, and for the inmates, I direct they be allowed to greet their relatives. There is no harm. Say hi to your family member in a limited sense, so that again you don't lose your humanity. There is a way it can be done without compromising the security, but at the same time it really doesn't cost a lot. There must be arrangements. Maybe you will not speak to all your relatives, but maybe you can speak to a spouse, a child, an immediate member, 1-2 minutes. Those arrangements we can make administratively and make sure that we comply. So from 1st of June, every inmate and every officer attending court must be provided with lunch, and the inmates must be allowed to speak to an immediate family member, just in, within the boundaries, of course, of the security requirements of containment. Very well. Vile vile mmeuliza mambo ya paralegal. PS, I just want you to look at what is required to post a paralegal here. I can get some budget somewhere. So sasa nimefika hapa, alafu wamesema wanataka paralegal. I cannot say no. So just let me know what is required. We will provide a budget. From 1st of June, kuwe na paralegal wa hii jela. Even if it's in contractual, local contracts, for 2-3 years as we renewable, we can have that arrangement in case you are constrained. Hawa hataki volunteer, wanataka paralegal yao hapa ya kuwasaidia. Nitakutafutia pesa ya kulipa. Wako na bahati, unajua ni siku yao. Wacha tu. Mambo ya uniform tumemaliza. Mambo ya fast tracking of withdrawal of cases. I think Commissioner General needed to take that up. That's an administrative matter. Once the DPP has withdrawn charges, there must be a timeline within which that withdrawal should be affected. That timeline should be in a matter of days, if not hours. So work out a program. Maybe when we go back to Nairobi, let me know what is a good timeline. I want to announce as a policy directive across the country, so that we don't have people whose cases have been withdrawn, but the process is taking long. And I'll also engage the DPP to make sure that we have a seamless withdrawal process for those whose cases have been withdrawn. Mambo ya upanzi wa miti, Mheshimiwa Rais ameagiza ya kwamba taifa hili limekuwa jangwa, na amesema ya kwamba nafasi yoyote ambayo tuko nayo katika Kenya tupande miti. Ameagiza sana ardhi ya magereza, 20% ya ardhi yote yetu ya magereza iwe na miti.
so that we can save our country from climate change. Lazima tukabiliane na mabadiliko ya hewa ambayo yameleta ukosefu wa mvua na ukosefu wa chakula katika taifa letu. Sehemu nyingi katika nchi yetu hata zile zilikuwa zinapata mvua ya kutosha, siku hizi hatupati mvua ya kutosha. Kenya karibu ikuwe jangwa nchi nzima. Kwa hivyo kulingana na hiyo agizo la rais, ningetaka PS, you have to monitor progress. I want to be updated every month how many trees have been planted and how far we are towards achieving or implementing the presidential directive of 20% of all land belonging to our correctional services being under tree cover. Nitaongea na staff kidogo hapo nje, lakini najua mambo ya mishahara yao iko chini, marupurupu yao iko chini, mambo ya nyumba zao. I think there's a lot of work to be done here. But I want to assure you, on behalf of the government, that we will modernize our correctional services. And I want to be taken to account 5 years today, when President Ruto is asking for re-election. We will measure, and I want to assure you there will be a big difference concerning the welfare of our prisoners and remandees, as well as the welfare of the officers who are doing a good job to make sure that our correctional facilities are properly protected, and also in the process they are assisting us to rehabilitate offenders in preparation for reintegration in the society. Nataka niachie hapo, na washukuru sana. Nitarudi tena, nisiporudi PS atarudi, PS asiporudi Commissioner General atarudi, lakini tutarudi sisi zote. Every time we have a chance, we'll pass by here, tuwasalamie na tufuatilie mambo tumesema mahali imefika.